Salut YouTube, de retour dans votre jeu préféré, en tout cas c'est le mien pour le moment. Oh, il faut que je répare... C'est mon épée en argent qui a besoin de réparation, alors... Voilà. Get a sense that the spoons are beating out some kind of rhythm, a message, trying to tell me something. Oula, c'est quoi cette embrouille? None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. What a pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. S'il y en a vraiment... White's obsessed. Real collector. Thoroughbred. Plus de vertige, je n'avais jamais prouvé ça avant. Si ça continue, il faudrait que j'aille consulter une herboriste, mais je supporte pas l'exercice. Le vertige ne passe point, mais le pire c'est qu'il s'accompagne maintenant de douleurs parfois si fortes que j'en perds la vue. Oula! Je suis allé voir l'herboriste, cette vieille bique répugnante m'a regardé comme s'il avait vu un monstre. Elle m'a donné une maudite mixture que je dois boire 2 fois par jour, cela ne m'aura pas du tout mon état. Aujourd'hui, comme tous les jours, je me suis regardé dans le miroir et je suis resté sans voix. J'ai vérifié d'habitude que je n'ai pas de plis ou de scènes sur les yeux, mais aujourd'hui, il n'y a aucun pli. Et ce serait préférable. Des poils de pouce sur la poitrine, c'est horrible, ça doit être à cause de ces fichues herbes. J'ai retourné voir l'herboriste pour lui donner une leçon, mais son cabinet était vide. Elle devait savoir ce qui allait m'arriver et a dû décamper. Eh bah putain. Ma famille a commencé à se douter de quelque chose, même si je coupe les poils qui repoussent de plus en plus vite. J'essaie de chasser cette idée de ma tête, mais il faut que ça sorte. Ce ne sont peut-être pas les herbes qui m'ont fait ça, mais une malédiction qu'on m'a lancé un vieux mendiant que j'avais chassé. Je viens d'avoir le cœur net, je viens que j'ai quelqu'un qui retrouvera l'herboriste. Je n'arrive pas à réfléchir et je commence à avoir du mal à écrire. Solitude, plus qu'une famille, manger, j'ai envie de manger, pas une bonne cuillère, des cuillères vides, rien, manger. Miroir. Miroir. Mendiant miroir. Non. Realized she was changing into a monster. Recorded it in her diary. Non. Poignant. Spoon's incredible. Craftsmanship. Must have graced a rich man's Non. table. Ne dis pas que... J'entends un... Smashed mirror. As if someone couldn't stand to look at themselves. The monster. Journal's author, maybe? No spoon you have shall sate you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Spoon. Pretty ordinary. Maybe a little old. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It makes sense. Broken neck. Indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head with something heavy. No claw or fang marks. Probably choked to death. Ah la vache. Cher maître de la scieur, je sais que vous gagnez votre vie depuis des années en traquant les hors-la-loi. J'ai une mission inhabituelle à vous confier. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai attiré ici et pourquoi je ne peux pas vous rencontrer en personne.
Voyez-vous, dans mon état actuel, toute rencontre est particulièrement risquée, mais pas tant pour moi que pour la personne qui se trouve en face de moi. Ceci dit, le cœur du problème est que je suis victime d'une malédiction ou, comme je l'espère, c'est pourquoi je m'adresse à vous, des effets secondaires d'un remède que m'a donné un arboriste il y a quelque temps. Le problème est que peu après ma visite, l'arboriste a disparu sans laisser de traces. Je souhaite désespérément avoir le fin mot sur ma maladie, c'est pourquoi je vous engage. Je veux que vous retrouviez une femme qui gagnait sa vie dans la région car c'est la pratique de l'arboristerie. Quand vous la retrouvez, apprenez-en un maximum sur le remède qu'elle m'a donné. Si mes souffrances sont la conséquence de sa cruauté, obligez-les à vous remettre un antidote. Vous n'aurez point à le regretter, je suis riche et saurai me montrer généreuse au moment de payer vos services. S'il s'avère que l'arboriste n'est pas responsable de mes souffrances, laissez partir, ça voudrait dire que je suis frappé d'une terrible malédiction dont seuls les dieux pourront me libérer, et qui a dû être jeté par un mendiant venu au manoir un soir où je recevais des amis. Si vous parvenez à retrouver ce vagabond, je vous paierai le double exact. Hélas, la seule chose dont je me souvienne, c'est qu'il vendait des miroirs. À tous les coups, c'est ça. À tous les coups, c'est des Gunter. La pauvre. J'ai conscience que ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien. J'ai foi en votre immense talent et vous souhaite bonne chance. Marlène de Trastemara. Oh putain! Woman's name scratched into this wooden spoon. Romantic. Je suis censé trouver quelque chose de précis. C'est la malédiction qui est marquée là. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Ah, il faut que je descende. Ok, j'avais pas vu l'escalier. Actually does seem like a white's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. Ah, le chaudron, donc c'est ça, je suis censé remonter. White's obsessed. Real collector. Thoroughbred. Ah non, là c'est l'entrée, ok. Attends, je suis censé trouver un chaudron. Right off. Teeth all knocked out. Somebody tried to force feed him. Ça doit pas être ça parce que dès que j'arrive en bas, ils me disent que c'est au-dessus. Bon, tu me diras, c'est pas la première fois que le GPS me dit de la merde. White's not particularly tidy. Cauldron's empty, unfortunately. Regis needs some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. Spoon. Pretty ordinary. Maybe a little old. Je suis censé me planquer quelque part, c'est ça? Là, dans l'armoire?
Damn it. Gotta catch it. Seems I'll have to kill the white in its own junkie. Putain, ça fait quoi là? Vas-y, rends-moi ma vie, connard. Oui. Ah la vache! Ah c'est ça en fait, il me piège! Ah l'enfoiré! Bon! Now to carve out its salivary glands. Bon alors. Bon, bah c'était un raccourci pour ressortir. C'est bon ça. Coucou ma chérie. Allez, on y va. Mais non, Bête, je t'ai dit de tourner. Ah. Bon, vas-y, attends-moi là.
Regis, t'es encore là, poteau? Bah, j'espère, hein, parce que... Alors, t'es où? Ah, t'es là. Think your friend's hand will make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. We're not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. Raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Yes. Pretty helpful creatures. Calling them often? I try not to overdo it, but they can be so useful. As they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned a last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Bah, Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. ah, Madness, rabidity. That stands to be very, very dangerous. Dangerous? Why? I mean, you'll still be you, right? True, but I should be highly agitated, in a state of fury. You know better than I that fury cannot be controlled. If you've ever seen an enraged vampire, you know very well that all who find themselves nearby will be in grave danger. How will we handle that? I'd rather not have you lunge at me, claws extended. That makes two of us. But worry not. I've thought it through very thoroughly. Details to follow soon. All right, so what do you want to do? We shall visit Teshem Mutna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure Quoi? beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. attends, quoi? Oh, Teshem Mutna. What's it like? It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquito buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Teshem Mutna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage. Sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. ok, So allons-y. no reason to dawdle. Teshem Mutna. Take me there. In a moment. Just one last thing. What was that? Blood. Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sancurium. A solution Oh, that sharpens one's sense of smell. One
drop of blood shall smell like a gallon to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. You must remain calm. I have no choice. J'aime pas trop ça, mais on n'a pas vraiment le choix, effectivement. Stand, the die is cast. High time we set off for Tesh and Mutna. My head's spinning already, and you're starting to smell quite tasty. And you're starting to scare me. Oh oui, le contexte de la fanfic. Éloignez-vous, vous commencez à devenir délicieux. Tout devient sexuel avec des vampires, c'est fou quand même. Hein. C'est complètement ouf. Encore un truc qui va être répété, déformé, amplifié, astiqué, que t'as toujours pimpante. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. Au pire, tant pis, je te mettrai quelques coups d'épée dans la gueule et puis ça devrait aller bien. You know what you're doing. I can only hope I do. Please, let's go. The longer we delay, the less control I shall have of my faculties. I'd really prefer not to hurt you. You lead. The fuck? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Scurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. Beyond this wall lies An ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Ah, c'est pour ça que la quête s'appelle la cage aux fous. my. I feel honored. Bon, c'est une grosse référence aussi, mais du coup, je viens de comprendre. I'm about to show him something new. Now, to open it. How the hell? It's Excuse-moi, Régis, il faut que je... Je t'en prie, continue. The mechanism which releases the latch reacts only to a higher level. Tricky mechanisms. A vampire hideout. Fortified, secured. Must have been important to your species once. Toussaint. It shall always be so. During the conjunction, the gate from our realm to this one opened, and from this land I no other. This was the first place we saw. This place. There's evil here. Death hangs in the air. Yes. A great many beings have breathed their last here. Ah oui, c'est la grosse ambiance hein, par ici, Régis. Hein. Oh la vache. It's not far now, Geralt. Excuse-moi, je voulais pas te parler, j'ai ramassé des trucs qui étaient par terre. Cells. Who for? Ah, disgraceful. Excruciatingly so. This particular page from my history. I'd rather not summon the demons of the past if it's all right with you. H. Ah, être inférieur, ok. Ah non, c'est le nom du... Ok. Attends, j'ai trouvé des armures là. Est-ce que... Pourquoi, comment, quand ou qui armure lourde, non. Armure intermédiaire, non. Ah, les trucs de Teshamuta, ah, c'est des armures lourdes, ah merde. Bon bah, tant pis, hein, je suppose qu'armure intermédiaire, ça devra faire l'affaire. Des bottes.
Non, c'est dommage, elle avait l'air classe en plus cette armure. Ah ouais, elle est grave cool. Oh la vache. Bon. Excuse-moi, j'arrive Régis. Charming place. But what are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Yes, well, you see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with Ah. something he could not taste. D'accord, Thus, je vois. they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain as those humans slowly bled to death. They treated them like livestock. Live bait. I'd like to be able to turn back time, deny it, but alas, I can do neither. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Let's get to work. Well, that was awkward. Fine. I prepared the bait. Please be so kind and place it. Ideally at the tunnel entrances. The scent will spread most effectively then. Place the bait at the tunnel entrances. Monsters will... Excuse-moi de te couper encore, mon grand. Je vais... objet de quête. Ah, les appâts, c'est ceux-là. Wesh. Ah, si je suis pas obligé de les équiper, je pense. Send more quickly. When I think how these tunnels got here, send shivers. It was the natural order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. Attends, je peux en mettre une là, c'est ça? Pardon. Attends, pourquoi ça marche pas? Ah, les autres, faut peut-être que je remonte. Ouais. Ah merde! Régis, par où on est arrivé déjà? Attends, t'as pas refermé derrière nous quand même? T'avais pas quelque part genre où je peux monter ou un truc du genre? Attends, c'est quoi cette entourloupe là? Ah, attends, il y a un truc. Ah oui, c'est pas là. Ok. Non, non, c'est pas ça. Il y a bel et bien un truc que j'ai dû pas comprendre. Régis! Voilà, ça m'oblige à utiliser du hard, on en est là. One left. Think this'll work? I certainly hope so. Its stench is so thick, I wager it carries clear to... Bah c'est bon, je suis prêt. Bait set. What now? I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do.
J'aime vraiment pas ça. We must hurry. The beasts have caught the scent, so my head started spinning. That the blood? Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. Oh, j'ai tellement de peine pour lui. Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And what did you do once I uttered it? I don't know. Calm you down. Somehow. Please. I just smelled the blood. Ah bon? Attends, c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'étais en ennemi? Tu te fous de ma gueule, jeu de merde? Attends, c'est quoi ce truc qui vient d'apparaître là? Là, je meurs! C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'est qui est mort, papa? Putain, j'y pense, mais du coup, maintenant que j'ai la bouffe qui me régénère, ça fait super longtemps que j'ai pas médité. Ouais, j'ai déjà vu ça. Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And what did you do once I uttered it? Don't know. Calm you down. Somehow. Please. You won't be able to. You must force through the touches of honor. I just smelled the blood. Il y a un moment où il y a un gros truc qui arrive là, c'est quoi? C'est quoi ce truc? J'avais jamais vu ce truc là. Des nocturnes, ok. Oh, magnifique, un être vampire. Magnifique. Putain! Je sais pas si j'y arriverai, hein. Mais si j'y arrive. Allez, quête niveau 39, là, je suis niveau 42, foutez-moi la paix.
set. What now? Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And what would you do once I uttered it? Don't know. Calm you down. Somehow. Please, sir. You won't be able to. We must forge through this, that is all. You just smelled the blood. Putain de merde. Ouais, mais frappez-moi les boules. Voilà, merci. Ah ouais, mais me frappez pas trop non plus. Ah. Et les autres, moi faudrait savoir aussi. Bon, et après cette quête là, je pense que je vais vraiment essayer de récupérer au moins l'armure du chat, parce que je sais que ce sera une armure légère et que moi j'aime ça. Vous ne pouvez pas attaquer cette cible. Et si j'ai envie, hein? Et si j'ai envie d'attaquer Regis? You know, something you'll say when you can't take it anymore. And what would you do once I uttered it? Don't know. Calm you down. Somehow. Please. You won't be able to. We must forge through this, that is all. Regis has smelled the blood. Putain, mais d'où il sort ce truc? Ta gueule!
partout. Putain, ma vie. Oh la vache. Je me demande si je peux fabriquer une potion d'hirondelle. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Je vais essayer. Bah... Attends, je me demande... Ah, super. Impec. Bien, comme ça je sauvegarde ici, je n'aurai pas à tout refaire après. Ce sera super. Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And what did you do once I uttered it? Don't know. Calm you down. Somehow. Please. You won't be able to. We must forge through this. Regis has smelled the blood. Good, because I can hear more coming. Putain, avant je résistais un peu, mais là tous les monstres me pètent mon bouclier en un coup quoi. C'est quoi cette arnaque, putain d'arnaque? Boule de merde.
Ow. Attends Regis, je suis prête, il reste plus qu'un vampire là. Ah, il en reste encore, ok. C'est bon? On dirait pas. Hold on, I'll let you out. Attends, quoi? Il va le laisser sortir? Mais non, il faut pas! Need to hang on a little longer. Blood'll dry in a few hours. Scent won't bother you. Putain, il a... Get you out of here. The concoction. You can't finish it in this state. Tell me how. I'll help you. C'était chaud patate, hein. J'espère qu'après tout ça, le plan va marcher, hein, parce que sinon j'aurais vraiment les boules. Any better? Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better, thank you. Never expected it to be like that. You didn't tell me. We need not discuss it. But we do. Because if I'd known you were going to subject yourself to torture, What would you have done? found Deadloff some other way. I did not wish you to use any other way. Did that occur to you? No, because I thought no being would ever willingly subject itself to that kind of pain. You vampires aren't any different from us in that regard. I told you. The pain is my way of paying my debt. The enormous debt I owe Dettlaff. If I had to do it again, I would, in a heartbeat. Resonance. It's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact, the brewing time precise. This is important, Geralt. The slightest deviation could cost even a witch. Ça va mec, je sais faire des potions, détends-toi. Voilà, exactement. Very well. In that case, let's begin. Ouais, sauf que je vais devoir arrêter là, moi, donc... Oula!
Tiens, il est là. Excuse me. I shall only take a moment. You Attends, jumped quoi? the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting. The Count... Sir, you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Ah, fails to realize he was your friend, Count. Ah non, merde. Je vais pas avoir le temps. It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Detlef? Oh, regarde, il s'est fait un copain. Ah, je parie que ça va être ça, il va Then mourir Mother à cause d'un insisted chevalier we à la buy the con. mill. Curious, eh? C'est ça, il va arriver un truc à ce mec et Detlef il va pas kiffer. Mais c'est bien la preuve que là-dedans les vampires peuvent circuler en plein jour. Parce que là il a pas l'air de faire nuit. Bon tant pis, je vais continuer encore un peu. But at least I've a yarn to spin for friends and associates. Forgive me. What? Quoi? Mais pourquoi, comment? Pourquoi il a fait ça? Mais j'ai pas compris. Le mec il était sympa avec lui, pourquoi il a fait ça? Wesh! Awake at last. You ride like a squirrel caught in a snare. I'd begun to fear they were death throes, that you'd departed. Sure wasn't pleasant, but it worked. What did you see? Delacroix. His death did not come easy. Seems Detlef had made friends with him. Still killed him. Chopped up his corpse. And he was overcome with fury, remorse. Cut off the hand that had committed the murder. Interesting. And entirely unlike the Detlef I know. See anything else? Eh bah je te le dirai au prochain épisode mon grand. Allez à plus.